Good morning, friends. I am Professor Rohit Kamble, behalf of the Shankaramati Mahavidyalaya Akluz. I am teaching in postcolonial literature. Our today topic is hybridity of language and culture in postcolonial literature. Hybridity means what? Hybridity means mixing of two any types, substance, culture, whatever, seeds mixing together and make one. That's mean hybridity. In the language hybrid also. So also speaking in Marathi or whatever in English, they also use. Suppose it's the word doctor. Doctor is originally in English word, but in the Marathi people also use the doctor word. They also hybrid means two or more language come together and use that language means hybrid language or culture also. Suppose Marathi people always taking some of the times take the breakfast of the idli. Idli is not part of the Marathi people. But there is also culture, food also mixing in our culture, Marathi people. So what I am saying, so hybridity mean mixing up two or more culture also, languages, seeds also. Our today topic is hybridity of language and culture in postcolonial literature. First one in language hybridity, I want to talk about the code hybridity of the language. First one is code switching. Code switching means what? Code switching two or more languages or language varieties when you speak in any language. That is means code switching in a single conversation. What is it? Means two languages are spoken in one conversation. That's mean a code switching. Code switch on and off like that. Means suppose this is the Anglo-Indian, English, suppose this is a dialect, suppose Marathi people talking about or speaking in a Marathi language, there is a tone is different. In the last few months, Kapil Dev also says about that. Suppose the couple is from Punjab family, so also accent of the Kapil is also Punjabi style, or Marathi people also like that, the tone or dialect of that particular pro also change. So is a code switching. And dialect or register, suppose the lawyer's language is different, teacher's language is different, the business people are language is different, means register means that particular business particular language. Suppose teacher's language is different from other lawyer. Suppose a teacher teaching in lawyer type in a teaching room or classroom, that is also different. So there is a register is different. Now in the code switching there is a Pidigin. Pidigin means a language with the no native speaker. It is a one's first language, but it is contact language. The Pidigin means what? Pidigin in language no native speaker here. Means here only those from the only people also are usually talking about in the contact language. Suppose these are Marathi people speaking in Marathi in their family, but other hand there is an official level or office time they also speaking Hindi or whatever English. Means this is the only Pidigins means only contact language. Means what I am saying, Pidigins means only contact language. Means when you contact the other person, that time you can speak only that language. That's mean Pidigin. In Caroline, it's a contrast to Pidigin. The Choral is often defined as a Pidigin that has become the first language of a new generation of Viveka. Opposite of the Pidigins means the Carol is here only native speakers span the speak that language. That is a Carol. Now the second, code mixing in the hybridity of language. Code mixing, the mixing of two or more language or language variety in speech. Studies of the semantics, morphology here. Mixing of that. Code mixing here means mixing of that language. In a code switching, there is a tone is different, or we can say switch and on one language from the other language and two other language from the other language. And code mixing here is the two or more language used in a one sentence. So you have to difference between the code switching and code mixing. Code mixing two or more languages word in one sentence, and code switching means
there is a more both language or different style of that particular language. Code mixing is the mixing of two or more language or language variety in speech. So many words of different languages used in a code mixing. Naturally they can use, and code switching is means alternation of the language or variety of the language spoken in one language. And next when culture in the postcolonial literature, hybridity of the culture. Suppose there is a dress styles, so we can say there is a different types the clothes, or Marathi people also different clothes and wear the different clothes, in Punjabi people also wear different foreign countries. But now there is a culture also, hybridity in culture in our dresses also, our food also, and cloth style of speaking. So their accent is different. So culture here, language is different. Cultural hybridity in language also means code switching, code mixing, PDG, carol. There is also culture, language culture means language also is a culture part. So culture also the hybrid. So food is last few minutes I will talk about the food means different types of food we have taken. Not only Marathi foods or clothes and style of the dialects also different. So there is a different types the culture hybrid language. First one, so many languages spoken in our Indian culture. There is a different style of, suppose there is a Madrasi people, there is a accent or dialect style of that people are so different. And next one, cloth also different. Marathi people wearing also jeans, whatever. There is a normal in foreign countries people also wear some of the function, what I'm saying, some of the function there is kurta, dhoti like that. And style of the speaking, some of the people from our country, suppose they went to the Australia, America, and they came to India, there is a style of speaking is different, dialect is different. Means here dialect, style of speaking, language, food, cloth, whatever there is, so many part, registers are different. Culture and lawyer also following the language culture, also so foreign culture. So wearing black coat also in not our culture, but there is a follower of that English people in lawyer tradition also. Cloth, language, so many parts are different. Atmosphere is different, also cultural, also temperature is different. So many part of the culture, atmosphere, social heredity, we can say society is different from culture. So another society from the culture is different. Hybridity in culture, society also there is major part of the hybridity. So today we can talk about the hybridity of the language and culture in postcolonial literature, and little bit we talk about the मराठी. आज आपण जे बघितलं आहे म्हणजे जे इंग्लिशमध्ये आता जे मी बोललेलं आहे हायब्रिडिटी ऑफ लँग्वेज अँड कल्चर इन पोस्टकॉलोनियल. हायब्रिड म्हणजे काय तर त्याला संकरित दोन वस्तू किंवा दोन बिया एकत्रित करून एक वस्तू बनवली जाते त्यापासून, किंवा आपण संकरित जनावर वगैरे बघतो त्याप्रमाणे ह्याच्यातलं हायब्रिड लँग्वेजमध्ये हायब्रिड नेमकं काय होतं तर कोड स्विचिंग होतं. कोड स्विचिंग म्हणजेच नेमकं काय तर ह्याच्यामध्ये अल्टरनेशन टू ऑर मोर लँग्वेज म्हणजे दोन लँग्वेज एकत्र येतात आणि ती सरळ त्या दोन लँग्वेज एकत्र करून एका स्टाईलमध्ये किंवा एका कन्व्हर्सेशनमध्ये बोलले जाते. आणि त्याच्यामध्ये कोड स्विचिंगमध्ये त्यानंतर पिडिगिन आहे. पिडिगिन लँग्वेज दॅट विज नो नेटिव्ह स्पीकर. ह्याच्यामध्ये पिडिगिन म्हणजे काय, ह्याच्यात मराठी व्यक्ती हा त्याच्या बिझनेस टाईममध्ये किंवा ऑफिशियल टाईममध्ये बघतो तो इंग्लिश बोलतो किंवा हिंदी बोलतो, मग त्याला त्या लँग्वेज टाईपला काय म्हणायचं तर पिडिगिन. म्हणजे त्याचं कॉन्टॅक्ट जिथं कॉन्टॅक्ट येतं त्याला पिडिगिन असं म्हणायचं. आणि कॅरोल म्हणजे काय तर फक्त तो माणूस आहे जो नेटिव्ह स्पीकर आहे तोच बोलू शकतो. बिकॉज द फर्स्ट लँग्वेज ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ द स्पीकर म्हणजे जो न्यू जनरेशनचा सपोज
अमेरिकेचं पण ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, तर इज अ नेटिव्ह स्पीकर. तर त्या अर्थानं लक्षात घ्यायचं आहे. आणि कोड मिक्सिंग इथं जे आहे, कोड मिक्सिंग द मिक्सिंग ऑफ 2 मोर लँग्वेज और 2 वर्ड्स इन इथं काय होतं तर सरळ सरळ मिक्स केलं जातं आणि तुझं माझं नाही तर ते न ओळखू येतं तर ते सरळ सरळ यूज करून एक कोड मिक्सिंग केलं जातं. ह्याच्यामध्ये लँग्वेज असतील किंवा वर्ड असतील असं सरळ सरळ मिक्सिंग करून ते सरळ सरळ यूज केलं जातं. मग त्याच्यामध्ये वर्ड्स असतील किंवा वाक्य असतील, फ्रेजेस असतील, क्लॉजेस, सरळ सरळ किंवा प्रोब्स असतील ते सरळ सरळ यूज करून काय केलं जातं ते लँग्वेज बोलली जाते. त्याला कोड मिक्सिंग म्हटलं. आता हायब्रिडिटी ऑफ कल्चर. आता कल्चरमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर कल्चरचा हा फार मोठा इश्यू झाला आहे की कल्चर आता कुठलं कल्चर ग्लोबलायझेशनच्या जगामध्ये ते तिथे एक वर्ड तुम्हाला सांगायला आता विसरलो इंग्लिशमध्ये. तर ग्लोबलमध्ये आता कुठली लँग्वेज आणि कोणाची लँग्वेज असं काय म्हणतात तर कल्चरसुद्धा हायब्रिड झाले. म्हणजे कल्चरमध्ये पहिला जर आपण मुद्दा जर बघितला फूड आहे तर फूडमध्ये काय आहे तर आता मराठी माणसं नाश्त्याला सुद्धा काय करतात इडली सांबारसुद्धा आजकाल बनवायला लागलेत. म्हणजे हे काय कल्चरचं हायब्रिडिटी आहे. म्हणजे फूडमध्ये आलं तसं ते आपल्या कपड्यामध्ये सुद्धा आले. आणि कपड्यामध्ये काय झालेलं आहे आता आपण सर्वसाधारण मराठी माणसं किंवा इंग्लिश माणसं प्रत्येकाच्या आता असं राहिलं नाही की हे माझा ड्रेस किंवा आमची ही स्टाईल. हे पंजाबी लोकांची आता आपल्याकडच्या लेडीज होतं पंजाबी ड्रेस वगैरे घालतात. म्हणजे असं ह्याच्यामध्ये क्लोथमध्ये सुद्धा काय झालेलं आहे तर हे आता मिक्सिंग झालं आहे, हायब्रिड झालेलं आहे. त्यानंतर स्टाईल ऑफ स्पीकिंग प्रत्येक वेळेस काय झालं ते बोलण्याची जी पद्धत आहे ते सुद्धा आता काय काय झालेलं आहे बदलत चाललेलं आहे. त्यामुळं असं म्हणू शकत नाही की ही आमची लँग्वेज आहे किंवा हा आमचा ड्रेस आहे, स्टाईल ऑफ स्पीकिंग आहे. तर पण प्रत्येकाची जर तुम्ही हे बघितलं हिंदी किंवा बिहारी, मध्य प्रदेश किंवा UPची जे तरुण मुलं वगैरे महाराष्ट्रात येतात तर ते मराठी बोलतात. पण ते मराठी बोलताना ते बरेच 1-2 वर्ष 3 वर्ष राहिल्यानंतर ते बोलतात. पण त्यांना ते ॲक्सेंट आहे किंवा स्टाईल आहे आपल्या बोलण्याची ती येत नाही. पण ते हायब्रिड होतं. मग त्यामुळे एक वेगळीच लँग्वेज तयार होते. किंवा कन्नड आहे किंवा तुम्ही जर सोलापूरला वगैरे गेला की आबे तुला सांगितलेलं समजत नाही का रे. म्हणजे ते त्यांचं काय झालेलं आहे कन्नड आणि मराठी हे मिक्सिंग झाल्यामुळं ते वेगळ्याच अर्थाने आणि वेगळ्याच टोनमध्ये बोलतात. ते बोलताना मराठीच बोलतात पण ते मिक्सिंग झालेलं आहे तिथं. ते कुठली लँग्वेज मराठी आणि कन्नड लँग्वेज की आबे सांगितलेलं कळत नाही तुला किती वेळा सांगायचं रे. अशा प्रकारची जी लँग्वेज आहेत मग त्यामुळं काय होतं कोड मिक्सिंग. तर इथं आपलं कल्चरमध्ये म्हणजे लँग्वेजमध्ये कल्चर आलेलं आहे, फूडमध्ये आले, क्लोथमध्ये आले. तर असं तुम्ही अजून प्रकारे कल्चरमध्ये कुठं कुठं काय बदल झाले म्हणजे कुठं कुठं कल्चर बदललं आहे हे तुम्ही स्वतः फाइंड करू शकता. आणि अशा प्रकारे आजचा जो आपला सर्वे टॉपिक्स आहेत म्हणजे जे आपण सर्व 3 टॉपिक जे आहेत ते इथं समाप्त करतो आहे. आणि पुढच्या नेक्स्ट टाईम वी कॅन से अनदर टॉपिक. थँक्यू व्हेरी मच.